ഹായ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഹൗ ആർ യു ഓൾ? പാട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടോ? ഇഷ്ടമായോ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലേ, ഈ മാത്സ് ടീച്ചർക്ക് എന്താ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടേണ്ട കാര്യം വിചാരിച്ചോ? ആസ്വദിച്ചോ പാട്ട്? ശരിക്കും പാട്ട് പാടുന്നത്, പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് വളരെ നമുക്ക് ബ്രെയിനിന് നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടുന്നതാണ്. ബ്രെയിനിനെ കുറച്ചുകൂടി എനർജിയോടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മൂളിപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? പാട്ട് കേട്ടിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ ഹോർമോൺസ് ചേഞ്ച് വരും, ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജിയും ഹാപ്പിനെസ്സും തരും. നമ്മുടെ സ്കൂള് സ്മാപ്പി സ്കൂൾ അല്ലേ? സ്മാപ്പി സ്കൂൾ എന്നാണ് പറയാറ്. സ്മാപ്പി സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ, സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഹാപ്പി അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം, കുട്ടികളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാട്ടിൽ തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കഥയായിരുന്നു. കഥ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നന്നായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ടീച്ചർ ഈ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഒരു കുറേ ദിവസങ്ങളല്ല മാസങ്ങളായി നമ്മളുടെ ശ്രീഭുവൻ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ പാടിയതിന് ശേഷം ടീച്ചർക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അത് കയറി, മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി. എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല. ഇതിന് മുന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ പാടിയത് അത്രയും മനോഹരമായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അതോ ആ വരികളുടെ പ്രത്യേകതയാണോ, എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല. അത് വല്ലാതെ ടച്ച് ചെയ്തു ടീച്ചർ. ഓർമ്മകൾ ഓടക്കുഴലും. അത്രയും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നവർക്കേ ആ ഓടക്കുഴൽ നമ്മളെ വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്നതാണ്. ആ ഓടക്കുഴൽ എന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന, അത്രയും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഓർമ്മ അതായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും. നമ്മൾക്ക് പല ഓർമ്മകളുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉണ്ടാവും. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിലുണ്ടായ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാവാം, വഴക്ക് പറഞ്ഞതാവാം ടീച്ചറോ പാരൻസോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് വഴക്കിട്ടതോ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളാവാം. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ, ചില ഓർമ്മകൾ വല്ലാതെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഓർമ്മകളായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു പേടി സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെയധികം പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ആ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിടരുത്. വേസ്റ്റ് കുറേ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചീഞ്ഞ മണം അന്ന് വരും അല്ലേ? ചീഞ്ഞ് തുടങ്ങും അതെല്ലാം. അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും എടുത്തു കളയണം. നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രം, പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാവൂ. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും, നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഓർമ്മകളും, അതേപോലെ നല്ല നല്ല ചിന്തകളും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നല്ല ചിന്തകളും നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും മാത്രം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഉള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് ടീച്ചർക്കൊരു സർപ്രൈസ് തരാനുണ്ട്. ഒരു വീഡിയോ ആണ്, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും മനസ്സും
സന്തോഷമുള്ള ചുറ്റുപാടും സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ലഹരി വേറെയില്ല. വീഡിയോ കണ്ടോ? എങ്ങനെയിരുന്നു? ആരാ അതിലുണ്ടായിരുന്നത്? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിയാണല്ലോ അതിഥി, അല്ലേ? അതിഥിയുടെ ഒരു ദിവസം ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അതുപോലെ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ്? ടീച്ചറോട് കുറേ പാരൻസ് പറഞ്ഞു അല്ല, നിങ്ങൾ കുറേ പേര് മൊബൈലിൽ ഫുൾ ടൈം ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിം എടുത്ത് അതിലാണ് നിങ്ങൾ കുറേ സമയം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറേ സമയം നിങ്ങൾ ആ ഗെയിമിലാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ഗെയിം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നല്ല സാധനമല്ല, നല്ലതല്ല. അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ചീത്തയാക്കുന്ന, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ചീത്തയാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മൊബൈൽ ഗെയിം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനെ ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എനർജറ്റിക്കായി, സ്മാർട്ടായി, ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്കിരിക്കാൻ പറ്റും ലൈഫിൽ. അതുകൊണ്ട് ഗുണവുമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന, യോഗ, പിന്നെ എക്സസൈസ്, അതേപോലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ പാട്ട് കേൾക്കുക, പാടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസും ഹാപ്പി ആവും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതെ ആകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, in last class we discussed about quadrilaterals, upright lines, that is the sides of the quadrilaterals are upright or slanted. Then how to draw a quadrilateral using set square. These all things we discussed, isn't it? So now we can move to the continuation of the same chapter, move to some problems connected with that. Okay, now you can see two figures, and the first one is a rectangle and this one is a square. How can we measure the sides of these rectangle and square? Let's find out. Here this side of the rectangle we got as 6 centimeter. We can write this as 6 centimeter. Now what about this side, that is opposite to the first side? Here also we can see the side as 6 centimeter. So this is also 6 centimeter. Now we have to measure this third side. This third side is 3 centimeter. Now the fourth side, which is 3 centimeter. So we got, for a rectangle, its opposite sides are equal. That these two opposite sides are 6 centimeter measure, and these two opposite sides we got 3 centimeter measure. Now we can check the left line and the right line using the set square. So keep the set square corner in the left corner of this rectangle, and we have to check this left line. Here you can see this left line is straight up from the bottom line. Okay, now we can move to the right line. So keep the set square corner, this corner of the set square
in the in the right corner of the rectangle. And here we can see this right line is straight up from the bottom line. Now we can check the sides of this shape. Here the first side is 4 cm measure, and this opposite side is also with 4 cm measure, and here this side is also with the 4 cm measure, and this fourth side is also with the 4 cm measure. So from this we can understand, for this square all the sides are equal. Now we can check these corner lines using a set square. This straight line, that is the right line, is upright from the bottom line. Similarly, we can check the next left line. Here you can see this left line is also upright from this bottom line. So by concluding, we can see these two shapes, that is for this rectangle as well as for a square, the left line and the right line are straight up from the bottom line. Here also the left line and right line are straight up from the bottom line. So for a rectangle, its opposite sides are equal in measure and its left line and right line are straight up from the bottom line. For a square, its all sides are equal in measure and its left line and also its right line are straight up from the bottom line. Now we can conclude by saying that for a rectangle and for a square, its left line and right line, both lines are straight up from the bottom line. And the corner we used from the set square is called a square corner. So a rectangle and a square has square corners. Understood? For this set square, you can see this is the square corner of the set square. And when we take this set square, the square corner of the set square is this corner. Now we can do one problem. Draw a rectangle with its nearby sides 6 cm and 5 cm long. So first we can draw the first line, that is the base line, with 6 cm measure. Now we already studied a rectangle has upright sides and its corners are square corners. So we have to use a set square to draw this upright line. So using set square, draw a line which is upright from the baseline. Now we can measure this length, the length of this line, which is 5 cm, and mark a point 5 cm. Next we can draw a straight line from this baseline using the square corner of this set square. So keep the set square like this and draw a line from this
side. Now we can measure this line as 5 centimeter. Mark a point 5 centimeter from the bottom line. Now we have to join these two lines to get the rectangle. So use the scale and join these two points. Now we can write these two sides as 6 centimeter and these two sides as 5 centimeter. Now dear children, I hope you understood how to draw a rectangle using set square and a scale. And this is your homework. So do it. Thank you.